Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Russian rockets and shells have struck the Babi Yar Memorial on the outskirts of Kiev, where tens of thousands of Jews were massacred during the Holocaust in World War II, says the Israeli newspaper Jerusalem Post. At least 5 people were killed. These scoundrels are killing the victims of the Holocaust for the second time, said Andriy Yermak, Zelensky's chief of staff, also on his community page. The Ukrainian authorities have published photos and video footage of the fire at the Babi Yar Memorial and the neighboring Jewish cemetery and of a collapsed structure. We condemn the airstrike on the Jewish cemetery next to the Holocaust Memorial commemorating the mass murder of Jews in Babi Yar in Kiev. We call for the memorial to be honored, says Foreign Minister of Israel Yair Lapid, also on his community page. Lapid also instructed Michael Brodsky, Israel's ambassador to the Ukraine, to offer Israel's help in the restoration. Prime Minister Naftali Bennett met with German Chancellor Olaf Scholz at Yad Vashem on Wednesday morning during the German leader's brief visit to Israel. Speaking about the visit, Bennett said that the Holocaust, the systematic extermination of the Jews, is the wound that forms the basis of the relationship between Germany and Israel. From this wound, we have built a significant and solid relationship. The crime against humanity, the Shoah, gave humanity a glimpse into the depths. The mass murder of Jews was initiated by Germany. It was planned and carried out by Germans, hence the eternal responsibility of all German governments for the security of the State of Israel and the protection of Jewish life. We will never forget the millions of suffering and the victims, wrote Scholz in his guest book at Yad Vashem. The Director General of the International Atomic Energy Agency has expressed grave concern about the fighting at Chernobyl, and press sources said IAEA leaders met in Vienna, Austria, on Wednesday to discuss the dangers of the fighting to nuclear facilities. Rafael Grossi said that any accident at a nuclear facility in the Ukraine would have serious consequences for public health and the environment. Grossi highlighted the case of the Chernobyl nuclear power plant, which was fully taken under control by Russian airborne troops on Thursday after heavy fightings, according to press reports. Shortly afterwards, Kiev said that a significant number of Chernobyl monitoring stations had reported an increase in radioactivity levels, adding that the fighting and the occupation made it impossible to find out why radiation levels had risen in the Chernobyl exclusion zone. Grossi also pointed out that Russian forces were reportedly approaching the Zaporizhzhia power plant in the eastern Ukraine. Slovakia has evacuated its embassy in Kiev, and the convoy carrying the embassy is on its way home, reported the Slovak public news agency TASR, citing a statement by Foreign Minister Ivan Korčok. Ivan Korčok told a meeting of the Bratislava government on Wednesday that the decision was taken on the basis of an assessment of the situation by the Security Department and that the execution of the project was awaiting the right security situation. And finally, for the weather, in the evening, cloudier skies are likely at first before thinning out. Tomorrow morning, variable sunshine is more likely. The temperatures will typically average around -4 to 0 degrees Celsius in the morning and between 4 and 7 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Russische Raketen und Granaten haben die Gedenkstätte Babi Yar am Stadtrand von Kiew getroffen, wo während des Holocausts im Zweiten Weltkrieg Zehntausende von Juden massakriert wurden, berichtet die israelische Zeitung Jerusalem Post. Mindestens 5 Menschen wurden getötet. Diese Schurken töten die Opfer des Holocausts zum zweiten Mal, sagte Andriy Yermak, Zelenskys Stabschef, ebenfalls auf seiner Community-Seite. Die ukrainischen Behörden haben Fotos und Videomaterial vom Brand der Gedenkstätte Babi Yar und des benachbarten jüdischen Friedhofes sowie von einem eingestürzten Gebäude veröffentlicht. Wir verurteilen den Luftangriff auf den jüdischen Friedhof neben dem Holocaust-Mahnmal und zum Gedenken an den Massenmord an Juden in Babi Yar in Kiew. Wir fordern, dass die Gedenkstätte gewürdigt wird, schrieb der israelische Außenminister Yair Lapid ebenfalls auf seiner Community-Seite.
Lapid beauftragte auch Michael Brodsky, den israelischen Botschafter in der Ukraine, Israels Hilfe bei der Restaurierung anzubieten. Ministerpräsident Naftali Bennett traf sich am Mittwochmorgen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Yad Vashem während des Kurzbesuches des deutschen Regierungschefs in Israel. Bennett äußerte sich zu diesem Besuch wie folgt: Der Holocaust, die systematische Vernichtung der Juden, ist die Wunde, die die Grundlage der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel bildet. Aus dieser Wunde haben wir eine bedeutende und solide Beziehung aufgebaut. Das Verbrechen gegen die Menschheit, die Shoah, hat der Menschheit einen Blick in die Tiefe ermöglicht. Der Massenmord an den Juden wurde von Deutschland initiiert, er wurde von Deutschland geplant und durchgeführt. Daraus ergibt sich die ewige Verantwortung aller deutschen Regierungen für die Sicherheit des Staates Israel und den Schutz jüdischen Lebens. Wir werden die Millionen von Leidtragenden und Opfern nie vergessen, schrieb Scholz in sein Gästebuch in Yad Vashem. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat sich sehr besorgt über die Kämpfe in Tschernobyl geäußert und laut Presseberichten trafen sich die Leiter der IAEA am Mittwoch in Wien, um über die Gefahren der Kämpfe für die Atomanlagen zu diskutieren. Rafael Grossi sagte, dass jeder Unfall in einer Nuklearanlage in der Ukraine schwerwiegende Folgen für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt haben würde. Grossi verwies auf den Fall des Kernkraftwerks Tschernobyl, das Presseberichten zufolge am Donnerstag nach schweren Kämpfen von russischen Luft- und Landestruppen vollständig unter Kontrolle gebracht wurde. Kurz darauf teilte Kiew mit, dass eine beträchtliche Anzahl von Überwachungsstationen in Tschernobyl einen Anstieg der Radioaktivität gemeldet habe und fügte hinzu, dass es aufgrund der Kämpfe und der Besetzung nicht möglich sei, herauszufinden, warum die Strahlungswerte in der Sperrzone von Tschernobyl gestiegen seien. Grossi wies auch darauf hin, dass sich russische Streitkräfte Berichten zufolge dem Kraftwerk Saporischschkaja in der Ostukraine nähern. Die Slowakei hat ihre Botschaft in Kiew evakuiert und der Konvoi mit der Botschaft befindet sich auf dem Rückweg, berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASA unter Berufung auf eine Erklärung von Außenminister Ivan Kertschok. Ivan Kertschok sagte am Mittwoch auf einer Sitzung der Regierung in Bratislava, dass die Entscheidung auf der Grundlage einer Lagebeurteilung des Sicherheitsdienstes getroffen wurde und dass die Durchführung des Projekts von der richtigen Sicherheitslage abhängt. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist zunächst mit stärkerer Bewölkung zu rechnen, die sich dann auflockert. Morgen früh ist mit wechselndem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -4 bis 0 Grad am Morgen und zwischen 4 und 7 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. טילים ופקזים רוסיים הופלו על אנדרטת באבי יאר בפאתי קייב, שם נטבחו עשרות אלפי יהודים במהלך השואה במהלך מלחמת העולם השנייה, כך דווח בג'רוזלם פוסט. לפחות 5 מתו. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, כך כתב ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה ממשפחה יהודית דוברת רוסית ברשתות החברתיות. הרשתות האוקראיניות פרסמו תצלומים וצילומי וידאו של השרפה באנדרטת באבי יאר ובית הקברות היהודי הסמוך ובניין שקרס. אנחנו מגנים את התקיפות האוויריות שבוצעו בבית קברות יהודי בקייב ליד אנדרטת השואה בבאבי יאר. אנו קוראים לכבד את האנדרטה, כך כתב שר החוץ הישראלי יאיר לפיד גם ברשתות החברתיות. במקביל לפיד הנחה את מיכאל ברודסקי, שגריר ישראל באוקראינה, להציע עזרה ישראלית בשיקום. ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש ביום רביעי בבוקר עם קנצלר גרמניה אולף שולץ במהלך ביקור קצר בישראל של מנהיג גרמניה. על הביקור אמר בנט, התחנה הראשונה של ביקורו בישראל, הראשונה כקנצלר גרמניה, היא גם החשובה ביותר. השואה, ההשמדה השיטתית של היהודים, היא הפצע המהווה בסיס היחסים בין גרמניה וישראל. בנינו קשרים משמעותיים והמוצקים מהפצע הזה. חטא השואה נגד האנושות העניק לאנושות הצצה אל התהום. את הטבח ביהודים יזמה גרמניה. הוא תוכנן ויושם על ידי הגרמנים. מכאן אחריותה הנצחית של ממשלת גרמניה לביטחון מדינת ישראל ולהגנה על החיים היהודיים. לעולם לא נשכח את הסבל ומיליוני הקורבנות. שולץ גם חתם בספר האורחים של יד ושם.
מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא הביע דאגה רצינית מהלחימה בצ'רנוביל, ועל פי הידיעות מנהיגי סבא דנו ביום רביעי בווינה על הסכנות שמהווה הלחימה על מתקני הגרעין. רפאל גרוסי ציין כי לכל תאונה שבה מעורב מתקן גרעיני אוקראיני יהיו השלכות חמורות על בריאות הציבור והסביבה. גרוסי הדגיש את המקרה של תחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל שעברה ביום חמישי לשליטה מלאה של חיל האוויר הרוסי בעקבות קרבות קשים, על פי דיווחים בעיתונות. זמן לא רב לאחר מכן קייב דיווחה כי מספר מסוים מתחנות מדידה בצ'רנוביל הצביע על עלייה ברמות הרדיואקטיביות, והוסיפו כי עקב הלחימה והכיבוש לא יכלו לקבוע מדוע עלו רמות הקרינה באזור צ'רנוביל. גרוסי גם הפנה את תשומת הלב לדיווחים לפיהם כוחות רוסיים מתקרבים לתחנת כוח בזפוריזיה, מזרח אוקראינה. סלובקיה פינתה את שגרירותה בקייב והשיירה נושאת את הנציגות הזרה כבר בדרכה הביתה, כך דיווחה סוכנות הידיעות של שירות החוץ הסלובקי על פי דבריו של שר החוץ איוון קורצ'וק. איוון קורצ'וק אמר לפני ישיבת הממשלה בברטיסלבה ביום רביעי כי ההחלטה התקבלה על בסיס הערכת המצב במחלקת הביטחון, כאשר היישום עד כה ממתין למצב הביטחוני המתאים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב חזוי להיות מעונן ומחר מעונן חלקית. הטמפרטורות חזויות להיות בין -4 עד 0 מעלות בבוקר ו4 עד 7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.